Aya basi nanone twongeye kuba ikaze mu kiganiro cyacu cyitwa Kunda Gusoma hamwe nanjye Uji the best fatikanyije na mugenzi wanjye Jobless. Wowe icyo usabwa nta kindi no kubanza ugakanda subscribe kuri channel yacu yitwa Ramon multimedia ubundi ukajya natwe muri iki kiganiro cyitwa Kunda Gusoma hamwe nanjye Uji the best fatikanyije na mugenzi Jobless. Sasa uyu munsi rero tugiye kosomera inkuru yitwa Strive and Struggle for your own good, guhangana urwanira ibyiza byawe. Sasa iyi nkuru yanditswe no bita IRAHOZA Guillene. Uyu mukobwa niwe yanditse. Rero abantu mwese abanyeshuri mwese iyi nkuru nibacike cyangwa se abantu mwese muzi ko abanyamuhura n'ibibazo bitandukanye biri muri iyi nkuru yacu nize kubacika ino nkuru turaza kwigira ngo byinshi cyane bitandukanye. Sasa Jobless page ya mbere imeze bitangiye gusomera. Amazing morning. Cyari igitondo cyiza kandi gitangaje. It was like a favor for her to wake her because the air was fresh. Yari nk'amahirwe kuri yo kubyuka uwo munsi kuko n'umuyaga wari mwiza. But for her side things were not good. Gusa ku ruhande rwiwe ibintu ntago byari byiza. She was wondering if the life will continue the way it was. Yibazaga niba ubuzima buzakomeza uko bwari buri. She was worried that all the money that her parents spent on her was being misused. Yarahangayikishwe nuko amafaranga ababyeyi bamutakazaho ashobora kubakoreshwa mu buryo butari bwiza. Sensibly, byumvikana ko the money from her parents was used in the way that is ineffective. Amafaranga ababyeyi bamutakazagaho ashobora kuba yarakoreshwaga mu buryo butari bwiza. Nina was a brave girl. Nina yari umukobwa ufite umutima ukomeye. Although nubwo she had been facing serious problems in the class. Yahuraga n'ibibazo bikomeye cyane mu ishuri. She was not academically talented. Ntabwo yari afite impano yo gutsinda mu ishuri. And this hurt her each and every time. Ibi ngibi byaramubazaga igihe cyose. So, rero she was trying hard to correct her academic mistakes. Yagerageza uko ashoboye kose ngo arebe ko yakosora amakosa mu myigire yiwe. It was the time of sorrow. Cyari igihe cy'agahinda. Although nubwo no one blamed her for that. Ntawe mushinjaga ibyo ngibyo. She blamed herself. Gusa we muri we yarabyishinjaga. Nina was from a very rich background. Nina yaturukaga mu muryango ukize. But she wanted to be different from other students from rich families. Gusa yashakaga kuba atandukanye n'abandi banyeshuri biganaga baturukaga mu miryango ikize. She didn't admire the way they behaved. Ntabwo yakundaga uburyo abanyeshuri baturuka mu miryango ikize bitwaragamo. As they were careless. Aho bamwe muri bo bari careless cyangwa se abantu batagira ikintu bitaho basibinde abantu badafite ikintu bitaho mu buzima. And indiscipline. Abandi nta discipline bagira. That led to their failure. Ari nibyo byatumaga batsindwa. She sat in her bedroom. Yicaye mu cyumba cye. And no one knew what she was doing. Ku buryo nta wamenye ibyo yari gukorerayo. She wanted much privacy. That is why she went and locked herself in the bedroom. Yashakaga kuba aha wenyine. Niyo mpamvu yifungiranye mu cyumba cye. So that no one among the people squashed in the sitting room should discover how absent she was. Ku buryo nta muntu n'umwe wari kuba wicaye muri salo wari kubasha kumenya agahinda ari kuba afite. Instantly, ako kanya, one best friend of hers called Elena imwe mu nshuti ye magara yitwa Elena was climbing the stairs to her bedroom. Yari ari kuzamuka escalier zigana mu cyumba cye. Then after she reached there and knocked. Nyuma maze kuhagera yarakomanze. Nina, open up the door, I'm here. Nina, fungura umuryango ndi hano. Nina was not expecting her to be there. Gusa Nina ntabwo yariteze yuko inshuti ye Elena yakabaye ihari. So, rero she was a little bit disappointed. Yabaye nkaho muri watengushwe mu gatoya. But she didn't have anything to do. Gusa ntacyo yari afite ari kubikoraho. She opened. Yarafunguye umuryango. Hey, I am here. Yewe ndi hano. Unlock the door. Fungura umuryango. I've got a lot to tell you. Mfite byinshi cyo kukubwira. She said na complain. Ibyo byose yabivuze mu buryo bwo kwitotomba. Because Nina was late to unlock the door. Kubera yuko Nina yaratinze gufungura umuryango. Nina tried to calm down and proceed the door as to open for her friend. Nina yagerageje gutuza afungura umuryango nk'ufungurira inshuti ye. After unlocking the door, nyuma yo gufungura umuryango, they hugged each other. Barahoberanye. Nina was pretending that everything was okay. Nina yari yumanganyije yerekana ko buri kimwe kimeze neza. But Elena on the first side realized that Nina was not in a good mood. Ariko Elena kimukubita amaso yahise abona ko Nina atari muri mood nziza cyangwa se atameze neza. She didn't ask her a single thing. Nta kintu kimwe yigeze amubaza. Nina asked Elena. Ahubwo Nina yahise abaza Elena. How did you plan that surprise of coming here? Ni gute wapanze kuzanga mu buryo butunguranye gutya? I thought you would come on Friday. Natekerezaga yuko uzaza ku wa gatanu. Elena said. Elena aramubwira. Oh, I was home alone and bored. Narindi mu rugo jyenyine n'uwamfite irungu. That's why I have decided to come here surprising without informing you.
niyo mpamvu nahisemo kuza ngaha ngutunguye nakumenyesheje. Okay, fine. Okay, byiza. How was the party? Nina asked. Nina aramubaza none se cyo kimeze gute? It was good. We enjoyed everything. Byari byiza twishimiye buri kimwe. It was such a chill out thing. Byari ikintu cyiza. We danced. Twabyinnye. And talked a lot. Twavuze byinshi cyane. Everything was going alright. Buri kimwe cyagenze neza. She answered happily as if the night was extremely good. Yamusubije yishimye nkaho ijoro ryagenze neza. And Nina was not there. Gusa Nina ntabwo yari ahari. Bivuze ngo ati Nina yaragiye kwe mu bitekerezo arukunye kugana n'umuntu afite nk'ibibazo. Mwaba muri kuganira ugasanga nyine muganira atari concentre yawe nawe bisa nkaho nari byamuhaye kuko yari afite agahinda muri we. She didn't go simply because she had depression. Nina ntabwo yari yagiye bitewe nuko yari afite agahinda. Elena asked her. Elena aramubaza. Why didn't you come? Ese kubera icyo utaje? The party was hot. Ikirori cyari gishyushye. We did everything for fun. Twakoze buri kimwe twishimisha. It was a bad idea to stay here and boring. Cyari igitekerezo kibi kugumanga ufite irungu. While others were enjoying life like never before. Mu gihe abandi bishimiraga ubuzima mu buryo budasanzwe. She was joking, but she knew that beyond there was one serious problem that Nina was facing and pretended so as not to tell her. Nubwo yabivugaga yikinira, yari abizi ko mushuti we Nina afite ikibazo gikomeye cyane, ari kwirengagiza adashaka kumubwira. Ellen tried to hide that she had discovered that Elena was in bad mood. Elena yagerageje guhisha yuko yavumbuye ko Nina atameze neza. But she had failed because she didn't like to see her friend looking upset. Gusa byaramunaniye bitewe nuko atarakunze kubona inshuti ye irebana agahinda. Then she said, nuko aramubwira, Nina, you look upset. Usa nk'ufite agahinda. I don't know why. Kandi ntago nzi impamvu. And that is not the way it used to be. Kandi ntago ari kusanzwe. I know you better than others. Ndabizi kutandukanye n'abandi. Nina was still pretending, but she knew that Ellen had already discovered it. Yakomeje kwirengagiza abimuhisha, gusa nihande remenye yuko Elena nawe yabivumbuye. It was very difficult for her to hide her emotion. Byari bimukomereye cyane guhisha amarangamutima ye. So that's why she instantly burst into tears. Niyo mpamvu ako kanya yaturitse ararira. Elena started worrying about her. Nina yatangiye kumuhangayikira. And Nina said, Nina aramubwira ati, please, ndakwinginze. Elena, I was pretending because I didn't want to make you worried. Elena, nari ndi kwirumanganya kuko nashaka gutuma uhangayika. You know what? Uzi n'ikindi? I can't try to hide a single thing from you. Nta kintu kimwe nshobora kuba naguhisha. But now, gusa ubu ngubu, it was me to happen. Byabaye ngo kubiba. Because I didn't want it to hurt you. Kuko ntabwo nashaka kubikubabaza. So, rero, what is the problem now? Ese ni cyo kibazo ubu ngubu? I just want on someone to advise me. Nkeneye umuntu wenyine wangira inama gusa. Because kubera yuko I don't know why I'm always the last in my class. Ntago nzi impamvu wanyuma mu ishuri. My performance is not pleasing at all. Imitsindire yanjye ntago ishimishije habe na gato. Kumva uyu mukobwa impamvu twatangiye inkuru yacu, twatangiye yifungiranye mu cyumba, afite agahinda gakabije. Kumva uyu mukobwa ikibazo yari afite, abo wanyuma mu ishuri. Mana we, inkuru irababaje my friends. Uyu mukobwa kumva ikibazo yari afite nta kindi ruka wanyuma mu ishuri. Ibi bintu birababaza my friends. Bantu mwese muzi ko mwana iki kibazo. Mana yanjye birababaje. Nkomeza mbibutsa yuko inkuru turi gusoma bayise ngo strive and struggle for your own good, guhangana urwanira ibyiza byawe. Inkuru irababaje my friends. Nge none ntongeye kumva na emotions zitangiye kuza. Inkuru irababaje my friends. Jobless tubwire imeze bite. Komeza dusomera inkuru yacu. It is making me feel like I am nothing but a hopeless loser. Bituma numva ntacyo ndicyo, nkumva n'ubuhombye wataye icyizere. Uyu mukobwa disi wanyuma mu ishuri birababaza mwabantu nka bino bintu. Uzi kumva wanyuma mu ishuri ntacyo utakoze, wakoze ntacyo utagize. Biranamubaza disi bari umuntu wanyuma gusa nta nicyo namubwiye barawo yisekira agira ute. Uyu mukobwa we afite n'agahinda kuko abo wanyuma. Ibi bintu birababaza my friends mu buzima. I imagine how my parents are regretting giving birth to a dull girl like me. Ngerageza kwiyumvisha uburyo ababyeyi banjye baba bicuza kuba barabyaye umukobwa w'injiji nkanjye cyangwa se umukobwa udafite icyo abamariye. Birababaza my friends. Who is only here for wasting their money. Umukobwa kwangiza amafaranga yabo gusa. Time is passing very quickly. Igihe kigenda cyihuta cyane. Elena, we are about to sit for national exam. Elena, turi hafi gukora ikizamini cya leta. I know that if I fail, my future life will also be destroyed. Ndabizi ko nindamuka nsinzwe ubuzima bwanjye bw'ahazaza buzaba burangiye cyangwa se buzaba burimbutse mu yandi magambo. Although my family is rich, nubwo umuryango wanjye ukize,
That doesn't belong to me. biriya ntabwo ari ibyanjye, It belongs to my dad and my mom who have worked for it. ahubwo ni papa wanjye na mama wanjye bo babikoreye. Disi urumva umwana w'umukobwa utekereza neza, nubwo uyu mwana w'umukobwa ari umuswa mu ishuri, nubwo atsindwa ariko atekereza nk'abantu bazima, atekereza neza. Urumva ko atekereza ati nubwo iwabo bakize ariko ibintu ntabwo ari ibyiwe, ahubwo ni iby'iwabo babikoreye. Urumva uyu mwana ukuntu atekereza neza, niko muri iminsi bisigaye bimeze. Nta bintu by'iminani utarize tayari byararangiye. Neza mabeshe nibyo. Yabaga Jabresi komeza twumve. I have to be rich by myself, Ngomba kuba umukire ku giti cyanjye, not relying on my parents' belongings. apana gushingira ku byo ababyeyi banjye batunze. Elena, Elena, I am lost. ubu ngubu natakaye. I do not know what to do about my future. Ntabwo nzi ngo ni iki nakora ku hazaza hanjye, And at least to succeed in those coming exams. ndebe ko byibuze natsinda ibi bizamini bigiye kuza. Nina said with a lot of tears. Ibyo ngibyo ni nabivuganye amarira menshi cyane. Elena said, Elena aramubwira, Nina, Nina, don't worry. wigira ikibazo, I'll help you as long as I'm alive. nzagufasha mu gihe nkiri muzima. But your effort is the most prominent thing which will take a big part in building the future. Ariko imbaraga zawe niwo musingi ukomeye cyane wo kubaka hazaza hawe. Urumva inshuti nziza, uyu mukobwa Nina afite inshuti nziza yitwa Elena. Ubundi izi nshuti za mbere tuba tugomba kugira mu buzima bwacu, ariko muri iyi minsi yacu twebwe nk'urubyiruko rw'uyu munsi usanga dufite inshuti za nshuti kugeza tugira inama aba za nshuti zishora muri gakungu, niko nabyitse zishora mu bintu bitari byiza. Usanga ufite nyine ya nshuti isanga uri mu bibazo nk'aho yakaguteye motivation, ikubwiye nyine amagambo agushika, ahubwo ikakubwiye nyine ibintu sizo ukuntu nabyita, iguca intege cyangwa se igutwara mu zindi ntunge zitari nziza. Ariko uyu nguyu afite inama mugira nyine ukumva ko ni inshuti nziza pe. Mwese urubyiruko mwese muri kutwumva uyu mwanya, mwimakaze umuco wo gusoma muri mwebwe, kuko gusoma nibyo bizabafasha kugira aho mwifuza kuzagera. Ntabwo wagera aho ugera utarasomye, nawe umenye ufite, ntabwo byashoboka. Mwimakaze umuco wo gusoma muri mwebwe. None n'ikimenyeme twabazanye n'ikiganiro cyo kunda gusoma. Mu gikunde iki kiganiro tuzatukigira ngo byinshi cyane bitandukanye. Wowe cyo usabwa nta kindi, ukomeze kandi subscribe tubana muri kiganiro. So, Rero I want you to study hard nkeneye ko wiga cyane so as to achieve all you want, kugira ngo uzagere ku byo ushaka, and to try to believe that you can make it. kandi wizere ko wabikora. Muntu udukurikiranye uyu munsi, udukurikiranye uyu mwanya, rimba uzi ko hari ikibazo ufite kigukomereye, rimba uzi ko hari ikintu uri guhora cyo buri minsi kigukomereye, shiramo imbaraga, ukomeza uhangane, kandi wizere ko na uzabishobora, bizacamo ndabizi. Kandi nk'abanyeshuri cyane cyane mwiga bikanga, rimba uzi ko wiga bikanga wicika intege, shiramo imbaraga, uhangane buhoro. Nta mwana uvuka yuzira ingobyi, gake kugenda ukora, ugenda wimproving, ugenda ushyira imbaraga, kandi wizere ko nawe uzabikora bizacamo. Then Nina started to work hard, and she believed that with her efforts she must make it. Nuko Nina yatangiye gukora cyane, yizera ko hamwe n'imbaraga ze azabikora. Studying restlessly was tiresome Kwiga ubutaruhuka byari umunaniro kuri we, because she was used to wake up at 2 p.m. kubera yuko yabyukaga saa 8 z'ijoro. She tried her best so as to be among the best 5 performers. Yagerageje uko ashoboye kose ngo rero ko yazaza muri batanu ba mbere. Then she sat for exams. Nuko yaje gukora ikizamini. After when the results were being announced, Nyuma yuko ibisubizo bya exam bitangajwe, they announced her as the third who performed well with fantastic aggregates. bamutangaje nk'umunyeshuri wa gatatu wagize amanota meza. Mama we, ibaze ko umunyeshuri twari tuzi uwanyuma mu ishuri utsindwa ari karyeri. Siko babita. None uyu munyeshuri yaje kugira aggregate, yaje kugira nk'umunyeshuri, yaje gutsinda nk'umunyeshuri wa gatatu wagize amanota meza. Nawe umuntu dukurikiranye uyu mwanya ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, yaba business ari gusubira inyuma, yaba bimeze bite, nawe wabikora kandi wabigeraho. Umuntu wese wa munyeshuri dukurikiranye ushobora kuri gutsindwa uyu mwanya, ariko nawe ugiye ubyuka ijoro ukiga, ukigashyira imbaraga, ibintu ukabishyira ku mutima, nawe wabigeraho. Uko uyu munyeshuri nabigezeho, uko uyu munyeshuri nashyize nk'imbaraga arakora abigeraho, nawe wabigeraho. Icyambere ni ukubyizera, ugashyira nk'imbaraga, ugashyira umuhate mu bintu byawe byose, namwe muzabigeraho. Everyone who were seated there were surprised. Buri wese waricaye aho ngaho yaratunguwe ku buryo nawe atabashije kubyizera. Uriya ni ikintu kikubaho bitewe n'ukuntu kidasanzwe, nawe akavuga ati se buriya ni njyewe. Ubwo kandi nicyo byamubayeho, nawe nyine kubyizera byaramugoye. But Nina was sure that what she did had resulted to her amazing. Gusa Nina yarizeye yuko umusaruro w'ibyo yakoze uzaba ari mwiza. That's why she concluded by saying that niyo mpamvu Nina yasoje yanzura avuga yuko nothing is impossible to a willing heart. nta kidashobokera umutima ushaka. Kandi koko nibyo bantu mwese rero mumenye yuko isomo ry'umunsi dutanye nta kintu kidashobokera umutima ushaka. Buri kintu cyose wakora mu buzima, uko wagikora cyose, uko wagikora kose,
iyo washyize mu mutima wawe ufite ubushake ugashyiramo imbaraga ntabwo ikintu cyakunanira mu buzima. Buri ikintu cya mbere ku isi ni ubushake, ubundi ikindi byose nta kindi kintu cyakunanira washyize nk'ubushake. Sasa ikiganiro cyacu naho kirangiriye, mwe icyo mbasaba nta kindi mukomeze mukurikirana cyacu, mudukurikirane na Roger the Best nk'ibisanzwe, patikanyije mu gihe cya Blessing, mukane subscribe ku channel yacu twafata multimedia, tuzabane ubutaha mu kindi kiganiro. See you next. Imana ibamere umugisha, Imana ibane, see you next.